fat. の脂肪 Twak, は skin. 皮膚 Mamsa, マムサ who's fat. 肉 Oh no, the flesh. Excuse me. 肉 Sonitam とニタン and blood. そして血 Tapantam, タパンタン heating. 熱くしている Tapasa, タパサ by a severe type of penance. 厳しい種類の苦行によって Lokaha, 老眼 by the three worlds. すべての3回 Yata, また just as. ちょうど何々のように Abira, アブハラ by clouds. によって Apihitam, アピヒタン covered. 覆われた Bravim, ラビン the sun. で太陽 Right. Vilaksha, 役者 seeing. 見ている Vismitaha, ビスミカ struck with wonder. 驚きに打ちのめされて Praha, ラハ said. 言った Hasam, ハサン smiling. 微笑んでいる Twam, タン to him. 彼に Hamsa, Vahana, バンサバカナ Lord Brahma, who rides a swan airplane. 白鳥の飛行船に乗っているシュブラマ Translation: Lord Brahma, who is carried by a swan airplane, at first could not see where Hiranyakashipu was, for Hiranyakashipu's body was covered by an anthill and by grass and bamboo sticks. Because Hiranyakashipu had been there for a long time, the ants had devoured his skin, fat, flesh, and blood. Then Lord Brahma and the demigods spotted him, resembling a cloud-covered sun, heating all the world by his austerity. Struck with wonder, Lord Brahma began to smile and then addressed him as follows. シュブラマは白鳥の飛行機に乗っていきましたが、最初はヒラネカシプがどこにいるか見えませんでした。というのは、ヒラネカシプの肉体はアリ塚と草と竹の茎で覆われていたからでした。ヒラネカシプはそこに長い間いましたので、アリがヒラネカシプの皮膚と脂肪と肉と血を食べ尽くしていました。それからシュブラマーと半身たちは雲に覆われた太陽のように苦行のために全世界を熱くしているヒラネカシプを見つけました。驚きに打ちのめされ、シュブラマーは微笑み話しかけ始めました。So, purport by Srila Prabhupada, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kaisetsu. The living entity can live merely by his own power, without the help of skin, marrow, bone, blood, and so on. Because it is said, Asango Yam, Purusha. The living entity has nothing to do with the material covering. Hiranyakashipu performed a severe type of tapasya, austerity, for many long years. Indeed, it is said that he performed the tapasya for 100 heavenly years. Since one day of the demigods equals 6 of our months, certainly this was a long time. By nature's own way, his body had been almost consumed by earthworms, ants, and other parasites. Therefore, even Brahma was at first unable to see him. Later, however, Brahma could ascertain where he was,
and Brahma was struck with wonder to see Hiranyakasipu's extraordinary power to execute tapasya. Anyone would conclude that Hiranyakasipu was dead because his body was covered in so many ways. But Lord Brahma, the supreme living being in the universe, could understand that Hiranyakasipu was alive but covered by material elements. Okay, read that much? はい。解説です。皮膚、骨髄、骨、血液などの助けがなくても、生命体は自分の力だけで生きることができる。というのは、生命体は物質的老いとは何の関係もないと言われているからである。ヒラニカシプは厳格な種類のタパシア、つまり苦行を長い年月にわたってしてきた。本当に彼は天国の都市で100年間もタパシアをしてきたと言われている。半身の1日が私たちの6ヶ月間と同じなので、確かにそれは非常に長い間である。しかし、自然の成り行きによって、ヒラニカシプーの肉体は、ミミズやアリや寄生虫によってほとんど食い尽くされ、故にブランマーでさえ最初は彼を見つけることができなかった。しかしながら後になってブランマーはヒラネカシプがどこにいるか突き止めることができた。そしてブランマーはヒラネカシプのタパシアを行う異常な力に驚きを隠せなかった。ヒラネカシプの肉体はいろいろなもので覆われていたので、誰もヒラネカシプは死んでいると思ったはずである。しかし、この宇宙の最高の生命体種ブランマーはヒラネカシプが生きていて、物質的要素に覆われているに過ぎないということが分かった。Next paragraph. It is also be noted that although Hiranyakasipu performed this austerity for a long time, he was nonetheless known as a Daicha and Rakshasa. It will be seen from verses to follow that even great saintly persons could not perform such severe type of austerity. Why then was he called a Rakshasa or Daicha? Because whatever he did was for his own sense gratification. His son, Prahlad Maharaj, was only 5 years old, and so what could Prahlad do? Yet simply the performing a little devotional service according to his instructions of Narada Muni, Prahlad became so dear to the Lord came to save him, whereas Hiranyakasipu, in spite of all his austerities, was killed. This is the difference between devotional service and other methods of perfection. One who performs severe austerities for sense gratification is fearful to the entire world, whereas a devotee who performs even a slight amount of devotional service is a friend to everyone. Suridam sarvabhutanam. Since the Lord is the well-wisher of every living entity, and since a devotee assumes the qualities of the Lord, a devotee also acts for everyone's good fortune by performing devotional service. Thus, although Hiranyakasipu performed such severe austerity, he remained a Daicha and a Rakshasa, whereas Prahlad, although born in the same Daicha father, became the most exalted devotee and was personally protected by the Supreme Lord. Bhakti is therefore called Sarvopadi Virmuktanam, indicating that a devotee is freed from all material designations. And Anyabhilasita Shunyam, Bhakti Rasamritu Sindhu 1111. Situated in the transcendental position, free from all material desires. ヒラニャカシプーはこの苦行を長い間行っていたが、その間も大ティアや略者として知られていたということは注目すべきである。偉大な聖者でさえそのような厳しい種類の苦行を行うことはできないということがこの説からわかる。それではどうして彼はラークシャサや大茶と呼ばれているのだろうか。それは彼が行ったことは全て自分自身の感覚満足のためであったからである。彼の息子のプララダ・マハラージュはわずか5歳だったが、そこでプララダは何ができただろうか。ナラダムニの教えに従って少しの献身奉仕をしただけで、主がプララダ・マハラージュを救いに来てくださったほどに、主は彼を愛しく思うようになられた。一方、ヒラニャカシプーは懸命に苦行を行ったが殺された。これが献身奉仕とその他諸々の完成の方法の違いである。感覚満足のために厳しい修行を行う人は全世界には恐ろしい存在ではあるが、
ほんの少しの献身奉仕を行った献身者は、すべての人の友達である。主はすべての生命体の幸福を願う方であられ、献身者は主の質を認めているので、献身者も献身奉仕を行うことによって、すべての人の幸運のために活動する。このようにヒラニャカシプはそのような厳しい国を行ったにもかかわらず、彼はダイティア・ラクシャのままであった。一方、プラーダ・マハラージュはダイティアを父に生まれたが、最も高貴な献身者となり、個人的に使用師に守られた。故にバッティはサルバパーディ・ビニルムクタンと呼ばれる。つまり、献身者はすべての物質的指示から解放されていて、アニャ・ビラータ・シュニャン、つまり、すべての物質的欲望から解放された超越的地位に一致しているという意味である。Okay. This is another one of those purports that has everything in it. So, Omagana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksura Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam Vanchakalpa Trubhis Cha Kripa Sindhu Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajjajatam Sahagana Raguna Tanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Om Vishnu Padaya Krishna Pistaya Budale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namani Madhujala Premaja Shri Rupanuga Bhakti Da Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Varshavanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Dayane Prabhave Namaha Namaste Gauravani Shimurtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Appasadanta Dvanta Harane Namo Gorkishwaraya Satchit Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambojaya Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Shigora Karuna Shakti Rupanuga Varayate Gora Virbhave Bhume Stvam Nirdesta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhoma Jagannataya Te Namaha Namo Mahavaranaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha Panchatatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu, Jagat Pate, Gopesha, Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kancha Namo Gaurange Radhe Vrindavanishwari, Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Okay, so this is a lot of things here. One interesting thing in the one of the words is Mamsa. この興味深いことがたくさん書かれていますけれども、一つ、大切なことはこれはMamsaという言葉。Mamsa means flesh. Mamsaというのは脂肪。And in most Indian languages, the word for meat eating is Mamsa. まあインドではその肉という言葉に意味します。So, you know, and the word means you, me, Mamsa, me, you. Me というあなたと私ということ。So when someone sacrifices a goat or whatever animal, they're supposed to chant these mantra, Mamsa, Mamsa. はい。
で、何かその動物を生贄に捧げるとき、マンサマンサというふうに唱えます。I'm killing you now, but in the next life you can kill me. 私は今からあなたを殺すけれども、来世であなたは私を殺してください。So that's meant to make people wake up and realize it's not a very good idea. この言葉で人は目が覚めます。あんまりこれするのは良くないんだなと。But now I don't think they do that. They just have a slaughterhouse, or the priest. でも今人々はこんないちいち唱えたいと思いません。ただみんなと殺場へついていきます。The so-called priest just kills one after another animals. で、僧侶といわゆる僧侶と言ってる人は次々と動物を殺していきま It's す。 supposed to be that you kill the animal if you want to eat it. So you kill the animal and It's supposed to be that if you want to eat meat, you kill the animal. OK。で、本来ならば肉を食べたければその自分で動物を殺すべきです。 And you can only do it once a month, そしてそれも月に1回。by that kind of yagya thing. So it's すごい really crazy. 特別な苦行をして。Even in French language, I don't know the word, I forgot, but the word for eating meat also means flesh. で、フランス語ちょっと言葉を忘れましたけれども、やはり肉というのをその食べる肉という意味の言葉があります。In Japan, what do you say, niku? I'm wondering which one I should use. Yeah, usually they say they eat meat, fish, and then 肉魚、肉。Yeah, people know they're eating meat, flesh, body, but if you, you tell someone, you want to cut flesh off your body and eat it, they won't like it. So they're just demons. That's a demon. まあとにかく人は分かってますよね。肉を食べるその肉っていうのはその体の一部のその脂肪、なんかそこを食べるということで、それは良くないということを本当は分かっています。So Hiranyakashipu had only bones left. で、ヒラナカシプの場合、もう骨だけは残っていました。All these meat, flesh-eating ants and worms they ate. アリが全部肉を食べ尽くしてしまいました。But he didn't even care. He was so determined in his. もうでも絶対にすごい決意を持っていたので、そんなことを気にもしませんでした。When Prabhupada was in his last weeks or months, he became so thin that his skin was nothing underneath practically. もうプラパーでは最後お亡くなる前数週間前、もう1ヶ月前とかはもう本当に何もためにもう骨ばかりもうとても痩せていらっしゃいました。When devotees came to see him, they were shocked. で、プラパーで会いに来た献身者はショックを受けました。And the doctor said that a normal person in that condition would be screaming in pain because. で、お医者さんは驚きました。こういう状態、本来普通の人だったら痛みに耐えられないはずだと。Even if you have to lie in bed for extended time, you get sores, it's painful. で、ただ私たちの場合でも長くベッドに横たわっているだけで、その床ずれでとても痛いはずです。So one young girl came and she saw Prabhupada. で、一人若い女性が来て、プラパダに会いました。And she was shocked. Prabhupada, you're so skinny. で、プラパダなんて痩せられたんですかと彼女は、とてもショックを受けました。So we say skinny means there's no muscles or anything underneath it. まあ、スキニーっていうのはもうガリガリっていうことですね。全然もう本当に肉がない状態。And Prabhupada laughed. He said, yes, like Hiranyakashipu. で、プラパダはおっしゃいました。まるでヒラネカシプでしょと。So the very important point that's stressed here, ここで強調されているとても大切なことは、it's not exactly what we do, but how we do it. 何をしたかではなくて、どのようにしてしたか、それが大切だということ。When I was first in Japan and I was so bewildered by how to deal with the Japanese mentality, 私が日本に来たばっかりの時、一体日本人をどう扱ったらいいものかとても困りました。I still am. It's, 今でもそうですけど。So I read about one Japanese man, and he went to America for study for a few years. で、一人の人でアメリカに勉強しに行った人がいました。And then he came back and he had his own company. そして帰ってきていろいろ、ね、書きました。So he made some decision how they should do something.
で、彼はその何かをしなきゃいけない決断を下さなきゃいけなかった。on his own. 自分で。And all the employees, they were very unhappy about it. で、そのことに関してその従業員はあまりいい気持ちはしてなかった。Because that's the way they do it in America. The boss is the boss. アメリカではそうです。ボスはもうボスが決める。So we asked the workers, is this wrong I'm doing? Is it not a good idea? で、ボスはその従業員に聞きました。私が何か良くないですかと。And they said, no, sir, but it's the way you did it. で、従業員に言いました。いや、やることは悪くはないんですけど、でもやり方ですと。So everybody knows that,ですから。it's how you do it many times is more important than what you do. で、何をするかということよりも、どのようにするかということの方が大切だということがよくあります。You have to do it with love, 愛を持ってしなくてはなりません。Be in a proper mood. So there's a couple of famous verses referred to in this purport. この解説の中にいくつかの大切な説が出てきています。One is Sarvapadi Vimuktanam Tatparatvaina Nirmalam Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchate. And that means bhakti or devotional service means engaging all our senses in the service of the Lord, Supreme Personality of Godhead. 献身奉仕というのは私たちの感覚すべてを思考しのために使うことである。The master of all the senses, that's Rishikesh. で、感覚の主がリシケシュです。When one spirit soul renders service unto the Supreme, there are two side effects. で、その思考主に献身奉仕をする人には2つの副作用があります。One is freed from all material designations. Sorry, I don't understand. Upadi means a material designation. I'm the president, I'm the king, I'm the father, I'm the mother, I'm a man, I'm a woman. Those are upadis. これであると女性だとか何であるというけど。So we're liberated from that. I'm a spirit それ soul. が自由になる、解放されて精神的になる。You're a spirit soul. You don't have any connection actually with the material world. 精神的なものというのはそういうものとは関係がないことですから。One's senses are purified simply by being employed in the service of the Lord. 主に奉仕をすることによってそういったものが浄化されます。Prabhupada gives example, just like if you put on some cosmetic on your face. プラパド例を挙げていらっしゃいますけど、例えば顔にお化粧をする。Ideally that would be tilak, but 私たちはティラクでお化粧をする。 then when you look in the mirror's face has the same thing. The face in the mirror is the same as your face. 鏡にはそのあなたと同じ顔が映っています。 So when you serve Krishna's senses, ですから he's satisfied, and then your senses are also satisfied. あなたの感覚も、sorry, I don't get the point, bro. I'm sorry. Yeah, that's a big problem we have. That if you serve Krishna like you dress Krishna very nicely, you feed Krishna very nicely, then Krishna's senses are satisfied by it. そうするとクリシュナの感覚が満足をします。 And then your senses will automatically be satisfied. そうすると私たちの感覚も満足します。 And you won't feel the need to dress yourself up or put a lot of jewelry on yourself. 自分を着飾る必要はなくなります。 Or go to a restaurant and eat there because they have many choices on the menu. レストランに行ったらたくさんの食べる選択ができる。 So that's we all experience that, If you do things for Krishna's pleasure, you become happy.
例えばクリシュナのためにを使えば自分も自動的にハッピーになる。Radhanath Swami, once he met a famous bhajan singer, ラダナタスワミがある有名なバジャンのシンガーがいました。and this singer told him the only time he's really happy with his singing is when he's just singing by himself for Krishna's pleasure. で、そのシンガーが言いました。もう一番楽しい時。それはクリスチャンのために自分で一人で歌ってる時だ。唱えてる。When he's singing for a big, big audience and getting paid a lot, he doesn't feel the same happiness. でもすごいの中でお金を払って、お金をいただいて、そして、唱える時、そんなに幸せになれない。So if someone is doing even so-called service, but just for their own pleasure, their own to get some reward, they don't feel very happy. お金をいただいてやって、欲しであってもあまり。Like paid pujaris and things like that. It's a common thing now. So, じゃあ、もらっていただいたりをするとか。volunteer workers that just come to do some service, to give something to Krishna, to give a donation, just, because they want to give a donation, they'll feel very satisfied. でものをクリスマス出して、奉仕をする。Even in the mundane world, sometimes if you have a job, the company, says everyone has to donate to some charity. 会社ではお金をもらう。Yeah, I don't know in Japan, but sometimes the company, they tell everybody you have to donate something to some particular charity, the workers. 時々会社の方からあるこれこれの事前に、皆さん寄付してくださいと言われることがあります。So they don't like that so much,で、それあまり気に入りません。But if you feel like you want to do it, you want to help somebody, then, でもその会社の方から言われるんではなくて、自分からしたいなと思ってするとき。Then there's another verse here. Suridam Sarvabhutanam, that's spoken by Kapila Dev. で、また、カピラデーブによって語られた今の言葉も引用されています。So that means that the devotee, the verse is about, デボティの献身者の質について。and it means best friend of all living entities. Suridam, Surit means a very dear friend, a very special friend. とても親密な特別な友達。You have a word like that besides Tomodachi, right? 親友 I'm not sure, but I know there's a word. Yes. Different kind of friend. まあ、ただの友達じゃなくてとても親友ですね。特別な友達。Tomodachi doesn't have to be very deep friendship. はい、友達っていうのはそんなに深いものじゃないですね。Like one time I was distributing books and I was talking to one young guy and he had a girl with him. He said, で、私はある時本を配っていました。そして、その男の子かな他女の人がいました。This is my sex Tomodachi. あ、これは私のセックスの友達ですって言いました。This is my drinking buddy. これ、drink. It's my friend that we go and get drunk together. で、飲み友達もいます。We go and watch the sumo match together. We're friends. それから相撲を一緒に見る友達とか。That's not a very deep friendship. こういうのは別にそんなに深い友情関係で結ばれていません。Surit means a very dear friend. So Surit Sarvabhutana means the best friend of everyone. その今の説は、すべての人の友達という。Just like Krishna. Krishna is also the best friend. それはクリシュナです。He stays with you through whatever kind of body you take and whatever you do. どんな体に入ろうとずっと一緒にいてください。Trying to influence us to, give up all the nonsense and come to Him.
バカなことをやめなさいというふうに影響を与えてくださる。So that's Kapila's Surit Sarvabhutanam. And he's decorated with all the Vaishnava great qualities. で、献身者のもので飾る。Sorry, I forget the Sanskrit. It's a very beautiful sloka from Kapila's teachings to his mother. カピラがお母さんに語ったその説教の中でとても美しい説です。So Hiranyakashipu did all this tapasya like no one ever did before or never will be able to do before. で、ヒラニカシプはもうそれまで誰もしたことのない、誰もできることのはずのないすごい苦行をしました。But he did it because he wanted to be the most powerful, couldn't be killed, everybody honoring him. でもなぜ彼がそんなすごい苦行をしたのか、それは誰よりもすごい力を得たかったからです。Everyone afraid of him because he could kill them or put them into prison, no problem. で、とにかくみんな彼のことを恐れました。いつ殺されるかわからない。So that's not very nice, you know, right? で、こういう苦行はあまりよくありません。I remember when I used to read these Marvel comics. What is it? Marvel comics. Marvel comics. Marvel comics, you know, they make all these movies now. Spider-Man and all these guys. なんかそういう名前の映画ですか? Everybody knows about them. So there was one demon named Dr. Doom. そこにドクター・ドゥーアっていう人が出てきます。And he had a kingdom, 王国を持ってて、 some remote place, and everyone in the kingdom had to love him, say they loved him, otherwise they'd kill him. で、もう誰もがその人を愛していると言います。なぜならそうしなければ殺されるから。So nobody's very happy with that, such a government, you know. で、そんな国では誰も幸せではありません。Now, here's another sloka that's often quoted. またここに別の唱歌が出てきます。Sarvapadi Vinir Muktam. They give up all the... I read that one, right? Maybe it's the same one. Anyway, Upadi. You know, we have so many upadis. だからウパディ。ウパデ Our ィ body たくさん has... Everybody has upadis. I'm the mother, I'm the father, I'm the servant, I'm で、 the king, I'm, you know. And we get attached. My position. そのいろんな親族ですかね。そして、とても弱します。And then we can be like, you know, Indra, always in anxiety that someone's trying to take my position. で、いつも何かしているインドラ。So, not very good. So Indra, whenever Indra sees somebody doing more yagya than he did, or で、自分よりももっと大きなヤギをしている人たちを妬みます。or you know, as yogi doing more lots of austerity, he gets afraid, so he tries to stop them. He gets afraid that this person's going to take his position. で、人が自分の立場を取るんじゃないかといつも心配しています。He doesn't kill them, but he just makes all kinds of tricks. まあ殺しはしないんですけど、いろいろと邪魔をします。You know, you send the dancing girls to distract him, like with Valmiki Muni. バルミキに踊り子を送ってなんか惑わせようとしたりとか。Valmiki Muni saw the power of Vishwamrita Muni, mystic powers he had. で、バルミキムニはそのなんとかムニのいました。So he wanted those powers. He wanted to become a Brahma, whatever they call it, not a Rakshasha, but a, you know. 力を自分のものにしたいと思った。So he did very extreme austerities also. そして、そのためにすごい苦行をしました。
Indra got worried. He was a Kshatriya, so Indra got very worried that he's doing all this tapasya, he's going to become very powerful. で、そのすごい苦行をして、その人はすごい力を得るんじゃないかとインドは So he could take my position. で、自分の立場を取られるんじゃないか。So he sent a beautiful dancing girl from heaven, Menaka. で、そこで天界の惑星からとても美しいダンサーをできました。And he was underwater for a long time doing his tapasya. また、そのタペスをするのに、その人はすごく海底で、水の下ですごい苦行しました。And she just put her foot in the water, with a beautiful ankle bracelet. And なんか美しいそのアンクレットかなんかそれをつけてる足を入れたんです。And he got disturbed and, came out and married her, connected. で、もうすごい心が動揺して、そうして結局、気持ちが出てしまって、その人と結ばれてしまった。He forgot, so he lost the benefit of all his tapasya. それで、そのためにやってきた苦行の結果を全部失ってしまった。But he was extremely determined, Kshatriya. で、彼はもうすごい、決意の体でクシャトリエでした。So he did it again. 一度同じことをしました。And, again Indra got worried. またインドラは心配になりました。So he swore, himself, I'll never get lusty again, I'll never fall into that trap. Excuse me. The Valmiki, said, I got lusty, this is a big problem, I'll never do that again. And start it all over again. で、バルミキは言いました。私はそのすごく情欲になって、失敗してしまったと。でも二度とそうはならない。You must be tired this morning. So, again, Indra sent some beautiful girls. それはその何か邪魔をしました。That time he didn't get lusty. 今回は彼はその情欲的にはならない。He got very angry and he cursed the girl to become a stone. で、呪って怒らせました。So again, he misused the power of all this tapasya. で、またその一生懸命やってきた結果を無駄にしてしまいました。And he started all over again. で、またもう一度苦行しまし But た。 that time, again a long time, then he became more purified, his desires changed. で、今回はすごくもっと長くやって、そして、それで変わりました。So he didn't have all these materialistic goals, so then he made it and got the, the position of whatever that name of it, Brahma or something. So, but it took a long time. 物質的なその望みが変わってなくなったので、そして、浄化されて高い位置を得ました。So many people, yogis, do great tapasya to get mystic powers, で、神秘的力を手に入れるヨギとかたくさんいます。People do great tapasya to get the education or get the money or get, strong bodies so they can win the Olympics. 教育を得ようとして、あるいはお金を得ようとして、あるいは健康な体を得ようとして、たくさんの苦行をする人がいます。Guitar players practice till their fingers are bleeding. ギタリストはなんとかギターをすごく練習しますし。Hoping to become big stars, famous, make a lot of money. なんとか有名にビッグスターになろうと思ってすごい苦行します。I heard like the Rolling Stones, they saw a Beatles concert. で、ローリング・ストーンズはそのビートルズを見た。And they saw the girls, fainting and crying and chasing after them. They thought, we want to do that, we want that. で、女性たちがビートルズを見て気絶したり、もう追いかけて回したり、泣き叫んでる。で、それを見てローリング・ストーンズは私たちもああなりたいと思った。So they kept practicing. すごく練習をした。
And they got that. そしてそれを手に入れた。But that's temporary things. They have no で value. もこれは一時的なものです。The time of death, you can't stop it with your money or your fame or your fans. で死がやってきたらお金も名声も全て終わりです。George Harrison was a little different. So, you know, he was getting friendly with devotees, very friendly. Who? George Harrison. Georgie Harrison. George Harrison は少し The way we sell all the Krishna books, you know. Yes. クリシュナブックに書いてありますよね。彼は献身者にとっても有効的でした。Still people, even young people in Japan, they know him. 今でも若い人たちもジョージ・ハルソンのことは知っています。Even in Japan. 日本でも。The first song, the Hare Krishna mantra that he produced, that was, you know, I think #1 in Japan. It's anyway a big seller. で、彼が初めて歌ったそのハレクリシュナマントラのレコードは、確か1位になったと思います、日本でも。When Prahlad was working in the used record shop, he found the original Japanese, or, you know, because they printed the records in Japan. Wow. He had the original Hare Krishna mantra and the original album. 日本に出るプララダ君という子がレコードショップに勤めているんですけれども、彼はその日本で初めて、発売されたそのマントラの、その作られたそのレコード、それを見つけたそうです。Satsarup still has that. You can have a look when you're there. It's quite interesting. サツブルバさんの息子さんなんですけど、サツブルバさん今でも持っているはずです。And the Japanese production of the, you know, the records, the higher quality than the other ones. Yeah, they printed the records there, and the Japanese ones are better quality than the other countries. で、日本の製のは質がいいからということで作られたそうです。So I was reading Shamsundar's book, so, you know, one time George called him up and said, you know, I have this new song, I want to sing it for you. で、シャマスンダーと話したんですが、シャマスンダーに電話をしてきて、新しい曲ができたから聴いてくれと。Two times was, you know, first one was Here Comes the Sun. 一つ目は Here Comes the Sun. So he said, this is about Prabhupada coming into my life, but I can't say that. Here Comes the Sun というのは、それはプラパーダが私の人生にやってきたという。But that's what he was thinking. You know, it's like when the sun rises and you wake up, you can see everything. で、まあ彼はそのプラパーダのことを考えてた。そしてこう太陽が昇ってきて。In the night, no matter how bright flashlight we have, you know, you can't see so much. で、夜はどんなに懐中電灯とかの光を駆使しても見えない。Only what your light is shining on, but so then another time he had another one. He called again another song. He said, I want you to hear my new song. Do you think? で、また別の時にもう一度新しい曲できたから聴いてくれと彼に電話してきました。Something in the way she moves. It's one of the most popular Beatles songs ever. です。今の歌、これもすごくビートルズで有名な曲の一曲です。He said it's about Krishna. これはクリシュナの曲です。クリシュナの曲です。But I can't say he because people think I'm gay. でも、he と彼ということはできない。そう自分は男性だから彼と言ってしまうとゲイと思われるから。So he was thinking, you know, of Krishna, even though the people didn't know that, but they loved the song. だから人は知らないでその曲ひねっているかもしれませんけど、それはクリシュナのことです。He just wanted to tell people how happy he was that he met Prabhupada, that he knew about Krishna. ジョージはその自分がプラッパーで会えてどんなに幸せだったかということを人に言いたかったんです。So his motive was pure, so, you know, very popular. 彼のそのムードが純粋だったからです。So we have to be careful like that when what we do. Don't be proud. Oh, I did this. I'm a great book distributor. I'm a great
singer or anything. To be doing it for Krishna's pleasure. ですから私たちは気をつけなくちゃいけないんです。私はすごい本配りがする人なんだとか、すごい歌がうまいんだとかじゃなくて、クリスナのためにすること。Like Bhattahari Prabhu, everybody really likes his kirtan. ハリプラブの歌はみんな好きです。Of course, he's a super musician. 彼はもうすごいミュージシャンです。But he says, I do it as a service. でも彼は私は奉仕としてやってます。For the devotees, they like to hear the holy name. 献身者がその聖なる名を聞くのが好きだから。And he wants everyone to chant, そしてみんなに唱えてほしいと思ってるから。Chanting with that idea that everybody, I want everyone to chant. みんなに唱えてほしい。So, everybody loves him. He's Indraduna Maharaj's favorite singer. ハビさんはインドラデュムナマハラージの大のお気に入りです。You're very late. Very late. So, Indraduna Maharaj is a very popular singer, but he always has Bhattahari sing. インドラデュムナマハラージ自身がもうすごいシンガーなんですけれども、いつもハビさんのことを叩いています。And somebody interviewed Bhattahari at the London Rath Yatra. で、ロンドンでですか、誰かハビさんのことをインタビューしました。To say, something about kirtan. You can find it on YouTube, but. YouTube で探せると思います。So he was saying, it's amazing. He said how, you can sing the most simple melodies and people just like it so much because he'd been traveling with Indraduna Maharaj and they're doing outside Harinam chanting all the time. で、ハビさんはそのインドラデュムナマハラージと一緒にトラベリングをしてで行ったわけですけれども、そのシンプルなメロディーでずっと人がチャンティングしてるっていうのはね。So we see on Harinam outside, almost every singer, they'll sing very simple. で、ハリナマなんかでやるときはみんな簡単なメロディーをします。If they sit down sometimes, so he said sometimes you can get carried away by music and forget that, to concentrate on the holy name. で、そのメロディーじゃなくて、その聖なる皆に集中して集中できる。So anyway, whatever we do, this is for Krishna's pleasure. とにかく何であれ、私たちやることはすべてクリシュナの喜びのために。In the yagya we say that, idam Krishnaya, idam namama. ヤギャの時にそのように言います。This is for Krishna, not for me. これはクリシュナのためにです。私のためではありませんという意味です。So we need to meditate on that. そのことにいつも瞑想していなくてはなりません。Whatever we do. 何をするにしても。If we're trying to take care of our children, we're trying to take care of it's for Krishna's pleasure, because everything really belongs to 子供の Krishna. 面倒を見るにしても、クリシュナの喜びのためにと思ってやる。Everything belongs to Krishna. すべてはクリシュナのものなんです。Bhaktivinoda said, I'll never say I and mine again. バクティミラダは言いました。私は決して私とか私のものとか言う。But I will take care of the family, I will, for your pleasure, because you gave me あな this たの duty. クリシュナの喜びのために私は自分の家族を養います。I won't think this is my temple or this is これは my, 私のテンプルだとか思わない。not my anything. It's all Krishna's, but, he's 私 given it の to も me のな to んてあ use. りません。すべてはクリシュナのものです。All right? So Hi. that's 1 hour. Any comments or questions out there? コメント、質問など何かおありでしょうか。Anandamurti Mohini Iskandapan. Okay? Thank you very much. It's very, very extremely important to remind that we do everything for Krishna at the end of the day, so Yeah. that I can do all my service today for Krishna. Thank you very much. Morning, it's very not easy,
We're Yes. so conditioned. です。で、今日の一日の朝の始まりにですね、こうして全てをクリスチャンのためにしなければいけないということを思い出させていただいたということですごく。I don't know if it's still there. I remember when I was first in Japan, there was some kind of someplace in Shinjuku. It's called My Room. You know, My room. My Room. And they said that they surveyed Japanese young people like, what is the thing you want the most? Is that the real room? Yeah, I don't know what it was. I just saw the signboards. But なんかマイルームっていうのを日本にいた時ですけど、マイルームっていうのがあって。Because they said they surveyed young people. で、いや若い人たちに What do you want? You know, what is your mate? And the majority said, I want my own room. My room. みんな自分の部屋が欲しいっていう。So it might have been a club. I don't know what it was, but they want that idea. This is mine. I have my own room. I can close the door and do そ whatever れ I がどう want. いう意味なのかよくわかんないですけれども、とにかく私の部屋、私のっていう自分のものが欲しいっていうそういうことです。And that's what we want. I want my car, my house, my family, 私の家、私のものが欲しい。my money. We have to understand it. Everything is Krishna's, and then we have to use it. クリスチャンのものだということを理解しなくてはなりません。For whatever reason, Krishna might give us many, many nice things, and we have to be sure we use it only for him. Okay? So, はい。arigato gozaimashita. すいません。Thank you very much. Atsama sabaitana, Too busy tomorrow, right? atsama sabaitana kinshinshani eko re. Hare Krishna. And here in Bali, you know, I've been trying for a long time, but two boys yesterday, they said they would agree to come to Japan and help out for a while. 今バリにいるんですけど、その2人の男の子が日本に来てヘル Still working on it. They're first class brahmacharis. もう第級のブラムチャーリーです。They love Harinam and they're very beautiful chanters. ハニナマとか大好きで、 Good すごく cook. なのが上手。 So much service attitude. すごく奉仕の態度のある人たちです。 And, you know, they're brahmacharis, you know. で彼らブラムチャーリーで、They just need food and shelter. ただ必要なのは寝るところと食べるもの。 So でやっぱり僕で volunteer, you know. And they're happy, so we're working on it if they can really come and if it's acceptable to the temple. So Wow. I'm trying to send them. They love Harinam. They love book distribution. Yeah, that's all we need. Yeah, and they're good pujaris, good cooks. Wow. And the Balinese people, you know, they have a really nice culture. They have a real service attitude. バリの方々というのはすごく奉仕の態度を持っていらっしゃいます。 They don't have to be forced to have served. So tourists coming more and more and more to Bali because they like that atmosphere. When they're even at the hotel, when they're serving, they do it. They like to serve. They don't feel like this is my job. なんかもう仕事だっていうんじゃなくて、本当にこう出動して使うのが好き I な have 人た to ちなので、 smile. 観光客も Yeah. どんどん増えています。 Okay. So, That's a pretty nice- much, how about tomorrow? I hear you'll be busy tomorrow, right? You And have, I can do. sure, you have more lecture, right? Yeah, Okay. but I do it many times. Thank you very much. That will help out. And I might not tomorrow have the Chinese one because so many devotees went to Mayapur. The translators are not available. The same 6:50 will be all right? Huh? Yeah. Same time. 6:50 or 6:30? Thank you. じゃあすいません。 You're 明 sick. 日も同じ形で6時50分でお願いします。 Where's all your speakers? Sadama is still out of the country.
Maybe he's on a business trip. Yeah, he had to go to India and go around to many places. Yeah, busy. I don't think he's back yet. Okay? Thank you very much. もうひいさん、明日も6時50分でお願いします。